said. Now, those who knew the late former president or worked with him for long enough had interesting insights on a man whose real persona was rarely on display in public. Let's get more from our very own Sam Ogina. The final send-off of the retired president served as a podium for reflections from some of his former aides and associates. For Dr. Saleh Kosgei, who served as Moi's head of public service and secretary to the cabinet, should be used by her colleagues to approach the president mainly on volatile matters. If he called me Daktari, I was okay. Seli was my official name, so that was fine. If he received me with Lakwani, which means child, in his softest voice, I knew I was in deep trouble. Kosgei is saying Moi was well prepared to leave office and had instructed her to write his speech after the 1997 elections, a speech which she says was very telling of his mindset. The speech had only 5 paragraphs, 3 of them starting with the same phrase, "In this, my last term in office." She recalled the 2002 shift in the political landscape, saying that with the realization that Khan was losing ground to NAC in that election, she prepared 2 sets of speeches for the president to prepare him for any eventuality. President Uhuru Kenyatta described Moi as his mentor. He told of an incident where he annoyed Moi and disappeared for a week despite Moi's attempt to reach him. Na siku moja alipiga simu, unajua zake zilikuwa za asubuhi saa 11. Mimi nilikuwa najua kwa sababu kulikuwa kitu nilikuwa nimefanya hiyo siku nyingine. Kajua hii simu iko na taabu. Nikamwambia mama, wewe chukua hiyo. When the pressure got to be too much, the young Uhuru yielded, responding to the State House hotline. And this is where he received the president's dress down, complete with summonses to appear before the president. Kapigwa tena mara ya 3. Baada ya dakika 10 tu, hiyo dakika 10. Mzee ni sore, nimesema ni sore, nataka ufike hapa. Alikuwa hapa Nakuru. Ufike hapa na uwe hapa mbele ya saa 1 kuisha. Sasa nasema jameni, kini mimi nikajua mjinga peke yake ndio anajipeleka kwa moto. Nikaweka simu chini, vile Sali akalisema hapa, karibu wiki moja mimi nikapotea huko chini. Mimi nikasema mimi sikaribii mpaka hii joto hii. Those who got late for the president's meeting would not be spared a tongue lashing. ANC party leader Musalia Mudavadi, who served as Moi's last vice president, narrated how Moi used parables to communicate his displeasure to those who took his time for granted. Kuna siku moja alitisha cabinet ya ghafla. Sisi tukafika mapema, lakini mzee Ntimama na roho yake pia ipumzike vizuri, akakuja amechelewa. Sasa mzee Moi akasimama pale na akamuuliza mzee Ntimama, ndugu Ntimama, sasa mbona unachelewa kufika mapema? Unajua mimi na wewe kwa rika yetu tulimaliza kazi yetu zamani. Wale ambao mimi naweza kusamehe wachelewe ni wadogo kama hawa bwana Musalia, kwa sababu bado wana kazi ya kufanya. The departed president was also described as a forgiving man. Bishop Silas Yego narrating an incident during which Moi's Mr. Fix-It, Mark Too, devised a sly scheme to disarm the president who was annoyed by Jackson Kibor. Wewe ukikosea Moi, Mark Too alikuwa mwerevu zaidi kuliko watu wengi. Mark Too aliweza kukosea mzee, alafu siku nyingine alitanganya Kibor siku nyingine. Akamwambia Kibor, aliposikia mzee anakuja akamwambia tupige makoti. Kibor akapiga makoti chwa. Kupiga makoti namna hiyo mzee Moi akaingia. So Mark Too akamwambia hata Kibor amepiga makoti. Sam Ogina, Citizen TV.